actually have a question for you, Jasmin. Well, I was very impressed by your adorable and very warm presence. And I think that we actually share a journey in common that is also a journey in pageantry. It's no self-promotion for me, but I actually started from Miss Vietnam back in 2020, and I become, I didn't make it to the final, I make it to the finale, but then I stopped. And then Miss World Vietnam 20 and 22. After Miss World Vietnam, I was the first runner-up, and then I continued my journey to Miss Intercontinental. So I was very sympathized about your story of starting small and working your way up. And also we have the same, I think the same value when we do pageant is that it's not about winning all the time, but actually the friendship, the relationship and the network and the resources is what keeps me going back. But a very interesting detail about your story is that although you have competed in many pageants, but when it comes to Miss International, you have zero expectation. You had zero. Why is that? Because usually, I think Mai Phương also shares something in common with us. Because usually when you go back for a pageant, you have this burning fire. You're like, oh, you have to win. What if I don't win? But what is that? You have zero expectation. I want to know the reason. So it all has to do with my national director who abandoned me, literally, because in my first two beauty pageants, I had the official support as a hand-picked delegate by my beauty camp in Germany. And they have supported me they are actually from the Philippines. So they have supported me, they have taught me in catwalk since November 2020 up until now. They have found trainers for me, they have found sponsors for me and everything. And then when I decided to join Miss International, before I signed up for my second beauty pageant, actually, I was a replacement candidate in my second beauty pageant because I wanted my training camp asked me for their help, for my help actually, because the delegate we had chosen, she backed out 1 month before my second pageant. So, but anyway, Miss International came, I won the title, and then I was made empty promises and they weren't fulfilled. And all of a sudden I found myself in a situation where I had to arrange absolutely everything myself. And because my training camp wasn't the official national director, they of course couldn't help me like they did before, like in promoting, etc. So, for example, I made my national costume completely myself from scratch in a span of 1 month, tirelessly working and designing it. And also I had to arrange all my clothing myself. I had to pay the travel costs myself to Japan, which is from Germany a really high cost actually. And so I just went with no expectations to win, for example, because I was like, okay, it might not work out because I had to arrange everything myself. But at the same time, I would say I was as prepared as like ever before, because during my first two competitions, that's what I did. I went to my first one to learn, just to learn. My training camp said, we're sending you to a small competition, enjoy the time there, learn as much as you can from the other delegates and make, of course, many friends. So I'm still in touch with many girls from my first competition, and they all even congratulated me once I became Miss International. We still had our WhatsApp group, for example, and both of my first two pageants, they exploded. They were like, Jasmin, I saw you and I had tears in my eyes. I screamed when I saw you. And well, that is basically the unconditional support of the people who had actually my back all the time during all these 3 or 2 years was what actually kept me going instead of the material things.
But I still was kind of focused on that because I thought, oh my God, I cannot afford to buy this outfit or that outfit. So I still kind of compared myself to other contestants, but at the same time I didn't because I thought, okay, my own journey is important here now. Xin phép quý vị khán giả một xíu cho cô ấy một tràng pháo tay. Và cũng xin phép quý vị, em có vài lời muốn nói cho Jasmin. That was I believe a story of dedication and also overcoming unfortunate situation. I wish I can have more time to have this talk with you, but definitely I found myself a friend, an international friend. Definitely, I'll follow you, of course. And I think before I hand over to the MC, just have one message to my little sister right here, because she might get very busy in the future. So, okay, let me have this opportunity. Phương Nhi, hồi nãy mọi người có đùa một câu là hãy vì một top 3 không có Á hậu. Nhưng mà dù cho cái điều đó nó có thành sự thật hay không á, thì em cứ yên tâm là em sẽ luôn là hoa hậu trong lòng của chị, ít nhất là của chị. Của tôi nữa bà. Nên cứ tự tin, thoải mái đi. Và của Mai Phương nữa. Chắc chắn không Mai Phương? Rồi, hand over to the MC. Thank you so much. Ok, thì hồi nãy câu hỏi của Bảo Ngọc cũng khái quát lại, đó là tại vì Bảo Ngọc cũng đã từng thi Miss Việt Nam, Hoa hậu Việt Nam 2020 với Mai Phương, và từ một cô gái mà người ta nói là bắt đầu từ con số 0 á, Bảo Ngọc bây giờ đã rất là khác xưa rồi, vô cùng tự tin, vô cùng bản lĩnh. Bảo Ngọc cũng có một cái thắc mắc đối với Jasmin, tại vì Jasmin đã nói một câu nói là tôi đến Miss International với 0% kỳ vọng. Thì tại sao lại như vậy? Đối với một người cũng đã tham gia nhiều những cái đấu trường nhan sắc ở đất nước của mình như Jasmin, mà lại khi đến với Miss International, một sân chơi lớn như vậy mà chẳng có kỳ vọng gì cả, nó cũng hơi giống Mai Phương. Tức là Mai Phương cũng đã đi thi Hoa hậu Việt Nam 2020 rồi lại đi thi tiếp Miss World. Vậy thì Mai Phương có kỳ vọng gì hay không? Hay là cũng 0% như cô Jasmin? Cái này thì nó sẽ nằm tùy ở mỗi người. Tại vì với Jasmin thì có lẽ cái thông điệp trong ngày hôm nay thì Jasmin cũng đã nói rất là nhiều rồi, đó là tham gia cuộc thi vì sẽ kết nối được nhiều bạn bè nè, học tập nhiều thứ, và cái công cuộc chuẩn bị của Jasmin nó cũng nhiều thứ lắm. Bạn đã phải làm tất cả mọi thứ một cách thủ công, kể cả national costume của bạn. Rồi bạn cũng được đi học từ một cái beauty camp, một cái gọi là nơi huấn luyện những cô gái beauty, cũng là những cái người huấn luyện viên từ Philippines về, cũng bắt đầu giống như những cô gái bình thường ở Việt Nam trước khi đi thi thôi, làm những công tác chuẩn bị như vậy. Và khi mà đi thi với 0% kỳ vọng như thế thì Mai Phương nghĩ thôi là Jasmin cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Đôi khi cái sự không chuẩn bị nó lại cho chúng ta những cái nó tuyệt vời hơn, những cái mà chúng ta không lường trước được. Và cái điều đó nó cũng tương tự với Phương Nhi, mong là như vậy. Tại vì cái công tác chuẩn bị của Phương Nhi ở Việt Nam thì hơn ai hết thì Mai Phương là người sống chung nhà, nên là mình được nhìn thấy những cái lúc mà em đi học hay là em về em có những vấn đề như thế nào thì em cũng sẽ share. Thì em chỉ muốn nói với em một điều, đó là em cứ là em thôi, là chị tin mọi người sẽ rất là yêu quý em. Cái công tác chuẩn bị ở đây thì tất cả mọi người sẽ cùng em chuẩn bị, em sẽ không có một phút nào em bị một mình cả. Nên là cứ yên tâm điều đó. Có cái gì chị Dung lo, chị Phương lo, chị Ngọc lo, mà qua bên Tokyo là có Mr. Stephen lo, Jasmin lo. Mai Phương nói rằng là đôi khi cái sự tự chuẩn bị á, nó cũng cho mình những cái kinh nghiệm quý báu và nó cũng tốt, cho nên giờ mình quyết định là Mai Phương sẽ tự chuẩn bị đi thi Hoa hậu Thế giới. Chị cái mất này có được không anh Nam? Mình chỉ lo cho Phương Nhi thôi, Mai Phương hãy tự chuẩn bị nha, chốt đơn vậy để cho quý báu mà tự biết lo cho mình. Chị giỡn không? Thôi không sao cả, có cái gì chị Dung lo nha. Thưa quý vị, và với những cái chia sẻ vừa rồi thì cho phép chúng tôi xin cảm ơn quý vị, bởi vì cái buổi họp báo của